Hello guys, welcome back to our channel. So in this JEE mains session, we are going to discuss about all JEE mains waves 2023 previous year's questions. So in this lesson, completely JEE mains waves లో 2023 లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనేది నుంచి ఇక వీడియోలో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ 2023 రిలేటెడ్ గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి మేక్ అయినాయి అనేది JEE మెయిన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ 2023. సో ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 చేశాను. అంటే పార్ట్ 1 ఏం వీడియోస్ చేసామంటే 2009 నుంచి 2016 వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అనే వీడియో చేశాను. సో ఆల్రెడీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చూడండి. సారీ, అక్కడికి వెళ్ళి మనకు 2009 నుంచి 16 వరకు జేఈ మీన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మీకు జేఈ జనవరి సెషన్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే జేఈ రూట్ మ్యాప్ కూడా ఇచ్చాను. సో రూట్ మ్యాప్ అంటే ఏ లెసన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే గురించి ఆ వీడియో కూడా మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు యూ కెన్ చెక్ దట్ వీడియోస్. సో నౌ గోనా డోంట్ వేస్ట్ టైం. సో వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా వచ్చినట్టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వీడియోను నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. నౌ విల్ గో టు ద స్టార్ట్ క్వశ్చన్. 2023 లో మనకి ఓవరాల్ గా జేఈ మెయిన్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఆ అన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ మనకి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో మనకి వేవ్స్ ఆల్ సినాప్సిస్ కూడా మనకి చేశాను వీడియో, లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, కావాలంటే చూడొచ్చు. లేదంటే ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ లెసన్ వైజ్ అన్ని అవైలబుల్ చేస్తున్నాను. సో లెసన్ వైజ్ గా ప్రిపరేషన్ అనేది మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్ వైజ్ కంటెంట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్లేలిస్ట్ సపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను, ప్రతి లెసన్ వైజ్ గా చేస్తున్నాను. యూ కెన్ చెక్ దట్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఈస్ ద పర్సన్ సి the question is a person with observe a two moving trains. A reaching the per station and B leaving from the observer. So and with equal speeds of రెండు ఈక్వల్ స్పీడ్స్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయంట బోత్ ట్రైన్స్ అనేటివి. సో మనం ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే చూడండి, సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ స్టేషనరీ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. సో ఈ పర్సన్ కి మనకి ఒక ట్రైన్ ఏమో టువర్డ్స్ వస్తుందంట, అండ్ ఒక ట్రైన్ ఏమో ఇక్కడ నుంచి ఏ పర్సన్ నుంచి ఒక ట్రైన్ ఏ ట్రైన్ అనేది టువర్డ్స్ స్టేషన్ వస్తుందంట, అంటే పర్సన్ కి టువర్డ్స్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ బి ట్రైన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న బి ట్రైన్ అనేది అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ వెళ్తుంది. సో అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ వెళ్తుంది కాబట్టి లెట్స్ టేక్ ఇస్ అ బి ట్రైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ ట్రైన్. సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు సిచ్యువేషన్స్ బోత్ ఈక్వల్ స్పీడ్స్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయంటే, అంటే ఇక్కడ విఏ స్పీడ్ ఇస్ ఆల్సో దే గివెన్ 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా బి ట్రైన్ కూడా స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు, ఈయన రెస్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ రెస్ట్ ఉన్నది, సోర్స్ అనేది మోషన్ లో ఉన్నది. టూ కండిషన్స్ లో మనం చేస్తాం కదా, సో ఆ కండిషన్ ప్రాసెస్ లోనే చేస్తున్నాం. సో ఇలా రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రాసెస్ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ రెండు ట్రైన్స్ అనేటివి ఈక్వల్. సి ఇఫ్ బోత్ ట్రైన్స్ ఆర్ ఎమిట్స్ ఈక్వల్ సౌండ్స్ ఎమిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత సౌండ్ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎమిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎమిట్ చేస్తున్నాయి? 300 ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎమిట్ చేస్తున్నాయి. అంటే ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇస్ 300 ఎడ్జ్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి బ్రాకెట్ లో కూడా ఇచ్చిండు, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత ఉందంట? 330 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉందంట. సో అంటే మనకి ఎయిర్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు, సో 330 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కొన్ని బుక్స్ లో ఎన్ ఉంటుంది, న్యూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే. సో ప్రాబబ్లీ ఐ యూజ్ దట్ ఎఫ్ ఓన్లీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా అండ్ విల్ రైట్ ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా వెన్ సోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. అంటే సోర్స్ అనేది టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏ కండిషన్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా రాస్తున్నా. అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? ఇఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ పాజ్ ది వీడియో అండ్ సాల్వ్ ఇట్ అండ్ లెట్ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ యూ గాట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఫార్ములా వి బై టువర్డ్ సోర్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే మనకి ఫార్ములా వి మైనస్ విఎస్. సో మనకి జనరల్ గా ఫార్ములా అనేది ఇలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సోర్స్ అనేది టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ వెళ్తున్నప్పుడు. అండ్ అవి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో అది మనకి సైన్ కన్వెన్షన్ లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి F1 చేస్తున్నాం. సో F1 కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ అంటే సోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చింది కదా, 300 ఇచ్చింది. అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఇచ్చింది, ఎంత ఇచ్చిండు? 330 బై అండ్ నెక్స్ట్ 330 మైనస్ సోర్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ కూడా ఇచ్చిండు 30. ఓకే, 330 మైనస్ 30 అంటే 300 కాబట్టి ఇక్కడ 2 క్యాన్సల్ అయిపోతే సో మనకి ఏమొస్తుందంటే 330 హెడ్జెస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎప్పుడు అబ్జర్వర్ సైడ్ స్టేషన్ సోర్స్ అనేది వస్తున్నప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ తీసుకుందాం, F2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా బట్
ఇక్కడ నుంచి బి అనేది లివింగ్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్, లివింగ్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్, అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ కాబట్టి దస్ ఫార్ములా వి హ్యావ్ వి ప్లస్ విఎస్ ప్లస్ వస్తుంది. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఫార్ములా అగైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 300, బట్ దిస్ ఇస్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ 330, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 330 ప్లస్ ప్లస్ 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసి చూడండి, 300 ఇంటూ 330 బై ఇటు యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది 360 అవుతుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి, 3 1 1 అండ్ 3 1 2. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 12 2 24, అండ్ 24 అంటే 6 ఉంది కాబట్టి 25 లో వస్తుంది. సో మళ్ళీ అగైన్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుందాం, 25 ఇంటూ 11, 25 ఇంటూ 11 అంటే 11 5 55, అండ్ నెక్స్ట్ 11 2 22, అండ్ ఇక్కడ ఒక 5 ఉంటుంది కాబట్టి 275 హెడ్జెస్, 275 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది. ఇదేంటి F2. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్రాక్సిమేట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని. సో డిఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగింది కాబట్టి లెట్ యూజ్ F1 మైనస్ F2. సో F1 మైనస్ F2 is nothing but 330 hedges minus 275 hedges. So if you can solve this question, you will get 55 hedges వస్తుంది చూడండి. That is the difference of the frequencies. So the second option is correct. Correct? We'll go to the next question. So next question చూడండి, ఇంకొక వేవ్ ఇచ్చిండు, a wave traveling with a display described this equation. So I can just check, edit this one like this. It will be very free. Yes, looking very good. So now a wave is traveling with a wave speed of wave described by the equation they given y of x comma t ఇచ్చిండు. That means I can write here y is equals to 0.05 sine of 8x minus 4 into t. So that is in meters లో ఉంది. Now the velocity of wave we need. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అంటే వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా తెలుసు, జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్ నాట్ డూయింగ్ మచ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జనరల్లీ లాంబ్డా ఇంటూ ఎఫ్ రాస్తాం, లేదా v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ బై కే అని రాస్తాం, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడ్. సో ఈ రెండింటిని యూస్ చేస్తున్న v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా వాట్ ఈస్ w అంటే ఒమేగా టీ. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ లేదా కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ ఎలా రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఒమేగా we can define and k also we can define. So by given that equation omega value we have 4 and k value we have 8. సో ఇక్కడ ప్లస్లు మైనస్లు తీసుకోం. సరే ఇక్కడ -4 ఉంది కదా, -4 అలా ఏం తీసుకోరండి, జస్ట్ వాటి వాల్యూస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ విల్ డినోట్స్ యాజ్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. సో మైనస్ అంటేనేమో ఫార్వర్డ్ వెళ్తుందని చెప్తాం, ప్లస్ అంటేనేమో బ్యాక్వర్డ్ వస్తుందని చెప్తాం. అవి రెండు మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి డబ్ల్యూ అంటే ఏమొస్తుంది అండి, ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ 4 బై కే అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ 8. సో సాల్వ్ చేస్తే 1/2 వస్తుంది లేదా 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఈజీగా సాల్వ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్సెక్యూటివ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా. సో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగాడంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సెక్యూటివ్ పాయింట్స్ అంటున్నాడు విత్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 60 degrees. 60 degrees ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇన్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో దే గివెన్ 500 హెర్ట్జ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చిండు. దట్ వేవ్ పార్టికల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంట, 6 meters ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉందంట. ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్, న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్. సో వెలాసిటీ విత్ వేవ్ న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ లో మనకి ఏమేమి ఇచ్చిందంటే వన్ డినోట్ కింద రాసుకున్న డెల్టా ఫై ఇచ్చింది, అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చింది ఎంత 60 degrees లో వచ్చింది. కాబట్టి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఐ చేంజ్ ఇన్ రేడియన్స్, 5/3 రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఇన్ రేడియన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చిండు, దట్ ఈస్ 500 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చిండు. సో 500 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వీటి మధ్యలో ఉన్న పాత్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చిండు, 6 meters ఇచ్చిండు, రైట్. Now what we have to find it is what is the velocity of wave or wave velocity find out చేయాలి. By using of phase difference we have a formula, we have a relation that is k into delta x. This is a phase relation formula. So generally phase కి as well as path difference కి relation find out చేస్తాం. సో అక్కడ నుంచి మనకి రిలేషన్ అనేది వస్తుంది. సో డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. కే అంటే మనకు తెలుసు ఒమేగా బై వి, బికాస్ వెలాసిటీ కావాలి కాబట్టి ఆ యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా అగైన్ డెల్టా ఫై. సో గివెన్ డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లేదా డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2πf, బికాస్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాదు, జస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చి బై వి ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చింది కదా,
So how much delta x ante 6 meters. So we can substitute these equations and we will get the answer. So you can pause the video and solve it and say what is the answer you get. సో అలా కూడా మనం సాల్వేషన్ చేస్తే ఫార్ములా తెలిసిన తర్వాత సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అలా ట్రై చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డెల్టా ఫై అంటే ఏమవుతుంది, π/3 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ ఒమేగా వాల్యూ వి హ్యావ్ 2πf కదా. సో 2π ఇంటూ ఎఫ్ వాల్యూ హౌ మచ్ దే గివెన్ 500 ఎడ్జెస్, రైట్, బై వెలాసిటీ మనకు కావాల్సింది అండ్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ 6 ఇచ్చింది. సో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ రాసుకుందాం. సో ఒక పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 3 అక్కడికి వెళ్ళి మల్టిప్లై అవుతుంది. సో అప్పుడు చూడండి 3 2 6 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక 6 ఉంది, ఇక 500 ఉంది. దట్ ఈస్ ది వాల్యూస్ వి హ్యావ్. అంటే 36 ఇంటూ 500, 36 ఇంటూ 500 అంటే చూడండి 3 2 6 6 36. సో ఓకే, 36 ఇంటూ 500 ఉంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మల్టిప్లై అయ్యండి, 36 ఇంటూ 5 చేద్దాం. సో 36 ఇంటూ 5 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 5 6 30 అండ్ నెక్స్ట్ 5 3 15 అండ్ 18. సో 18,000 వచ్చింది, 18,000 మీటర్ పర్ సెకండ్. బట్ ఆప్షన్ లో మాత్రం 18 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ 1000 అనేది మొత్తాన్ని కిలోమీటర్ రాసుకోవచ్చు, కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ టీచర్ క్వశ్చన్, న్యూమరికల్ క్వశ్చన్, 18 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, hope you understand. We'll go to the next question. So next question చూడండి, ఇది కూడా మనకి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ బ్లోయింగ్, సో ట్రైన్ బ్లోయింగ్ ఏ విజిల్ ఆఫ్ frequency value they given 320 ఇచ్చిండు with the hedges of free approaches and observer standing on the ప్లాట్ఫామ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వర్ అనేవారు స్టాండింగ్ అయ్యిండు, బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సోర్స్ అనేది మోషన్ లో ఉంది. సో సోర్స్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో అది ఎలా అప్రోచ్ అవుతుందంట, 66 మీటర్ పర్ సెకండ్స్ తో. అంటే velocity of source they given 66 meter per second and the frequency of source is they producing, that is whistle producing 320 hertz of the frequency. And next the frequency absorbed by the uh, observer యొక్క ఎంత వరకు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వ్ చేయగలరు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ కూడా ఇచ్చేసిండు, దట్ ఈస్ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వాల్యూస్ అని ఇచ్చిండు, విల్ పుట్ ద వాల్యూస్ ఫార్ములా. సో ఎప్పుడైతే అబ్జర్వర్ రీచ్ అవుతున్నాడో, దిస్ ఇస్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అబ్జర్వర్ మనకి సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్ కి రీచ్ అవుతుందో, v/v minus vs is a formula, right? So we'll put that values and we will get the apparent frequency. So what is our frequency? The given frequency is 320 hertz and velocity of sound in air is 330, and by 330 minus 66. Okay, so 330 minus 66 అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 330 by and 264 వీటి యొక్క డిఫరెన్స్. సో వీటిని క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. చూడండి 264 అంటే, సో విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ 3 టేబుల్. 3 టేబుల్ లో ట్రై చేస్తే 3 8 24 అండ్ నెక్స్ట్ 3 8 24, 8 8 లో పోతుంది అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 3 టేబుల్ కాదు, 4 టేబుల్ ట్రై చేద్దాం. 4 టేబుల్ చూడండి, 4 1 4 4 4 6 24, 4 6 24 వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 4 ఉంది కదా, 4 6 24 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి 4 8 32 అండ్ నెక్స్ట్ 0 80 వస్తుంది. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ 3 టేబుల్స్ తో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇక్కడ రాద్దాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 80 ఇంటూ 330 బై 66 బ్యాలెన్స్. సో ఇక్కడ 66 లో 11 3 చేయొచ్చు అండ్ 11 6 చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోయింది, 80 ఇంటూ 30 బై 6 అంటే 6 5 సో 6 5 అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, మల్టిప్లై చేయండి. 8 5 40, 400 hertz of the frequency we got, right? So the answer is where it is, the answer is 400 hertz of the frequency. 400 hertz of the frequency we got it, right? So next question also one important question. So ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ రిలేటెడ్ గా మనకి చాలా సార్లు అడుగుతున్నట్టు చూడండి. సో 2 simple harmonic motions of waves they given having equal amplitudes. Equal amplitudes nothing but, for suppose a1 is equal to a2, that value they given 8 centimeter ఇచ్చింది. And equal frequency value also they given. సో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకి సేమ్ అంటుంది కాబట్టి f is equals to 10 hertz అంటుంది. f is equals to 10 hertz are moving in along the same direction లో పోతుందంట. The resultant amplitude also ఎంత ఇచ్చిందంటే, రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ కూడా 8 సెంటీమీటర్ ప్రొడ్యూస్ అయిందంట. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ వేవ్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇండివిజువల్ వేవ్స్ లో ఎంత ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే యాంగిల్ కావాలి కాబట్టి మనకి యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఒక వెక్టార్ గా డినోట్ చేస్తాం. సో వెక్టార్ గా డినోట్ చేసినప్పుడు దానికి రిజల్టెంట్ ఫార్ములా రాస్తే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్
plus 2a1 into a2 into cos theta according to parallelogram law. This law I'm using. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే a1 a2 రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు కదా. సో కాబట్టి a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ a1 ఇంటూ a1 అంటే a1 స్క్వేర్ cos theta, రైట్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, రైట్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏఆర్ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ ఏఆర్ అంటే ఏం తీసుకున్నాడు, 8 సెంటీమీటర్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందండి, 2a1 స్క్వేర్ కదా. సో 2a1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1 స్క్వేర్ కాస్ టీటా వాల్యూ వి గాట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి బోత్ సైడ్స్ లో హోల్ స్క్వేర్ చేసుకొని ఇట్ బికమ్స్ 8 స్క్వేర్. ఇక్కడ 2a స్క్వేర్ కామన్ తీయండి. సో 2a1 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ కాస్ టీటా వి గాట్. అంటే టీటా అనేది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి a1 స్క్వేర్ అంటే వి నో దట్ 8 square only, because according to the problem a1 square is nothing, a1 is nothing but 8 ఇచ్చింది. So that means 1 plus cos theta we have. So remaining ఏమున్నాయి, 8 square, 8 square 8 square క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ 2 మిగిలిపోతుంది కదా. కాబట్టి 1 plus cos theta is equals to 2 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ cos theta is equals to ఏమవుతుంది, -1/2 అవుతుంది. సో cos theta ఎప్పుడు -1/2 అవుతుంది చెప్పండి, theta వాల్యూ ఎప్పుడైనా -1/2 అవుతుందంటే దట్ మీన్స్ టీటా షుడ్ బి 120 డిగ్రీస్ అవ్వాలి. అప్పుడు కాస్ టీటా అనేది 1 - 1/2 అవుతుంది. సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నథింగ్ బట్ 120 డిగ్రీస్. డిగ్రీస్ లో అడిగింది కాబట్టి 120 డిగ్రీస్. అదే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది రేడియన్స్ లో అడిగితే ఏం రాస్తాం, 2π/3 అనేది రాస్తాం. దట్ ఈస్ 120 డిగ్రీస్ రిలేటెడ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఆంప్లిట్యూడ్ రిలేటెడ్ గా. అండ్ నెక్స్ట్ కూడా అండి, స్టీల్ వైర్ విత్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. సో స్టీల్ వైర్ ఒక మాస్ ఇచ్చిండు, లీనియర్ డెన్సిటీ ఇచ్చిండు, మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చిండు 7 into 10 to the power of -3 kg per meter ఇచ్చింది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ అండర్ ద టెన్షన్ ఆఫ్ ది 70 న్యూటన్స్, 70 న్యూటన్స్ టెన్షన్ ప్రొడ్యూస్ అయిందంట. దిస్ ఆల్సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, నో స్ట్రింగ్స్ ఎట్ ఆల్ సెటిల్డ్ అండ్ నో కన్ఫ్యూజన్, నో మ్యానిపులేషన్. డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్, జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ సాల్వ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్, సారీ, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్. So speed of transfer wave formula we know. Speed of transfer wave. What is the speed of transfer wave? Speed of transfer wave formula v is equals to square root of t by mu only. So square root of t by mu is nothing but t is nothing but 70 by mu is nothing but 7 into 10 to the power of -3. Even though you don't need to convert the units also, right? So units కూడా కన్వర్షన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. 7 టెన్స్ పోతుంది అండ్ -3 పైకి వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 to the power of +4 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక 10 ఇక్కడ ఒక 10 ఉంది కాబట్టి. So that means you can write 10 square. 10 square is nothing but 100 meter per second. See, the second question is very very dead easy question. So ఇక్కడ ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. దిస్ ఇస్ సౌండ్ రిలేటెడ్ కాకూడదు కానీ, సో యాక్చువల్ గా ఇది మనకి వేవ్స్ రిలేటెడ్ చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ దో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా మనకి ఈ టాపిక్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతున్నాడు. సో మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ప్లేయర్స్ ఇచ్చిండు. ట్రోపోస్పియర్. సో ట్రోపోస్పియర్ యొక్క లేయర్ అనేది, ట్రోపోస్పియర్ యొక్క లేయర్ ఏ రీజియన్ లో ఉంటుంది అంటుంది. సో ఏ రీజియన్ లో ఉంటుందంటే ట్రోపోస్పియర్ లేయర్ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ 8-10 కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ట్రోపో, స్ట్రాటో, మీజో, ఎక్సో, ఐనో స్పియర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, 5 స్పియర్స్ అనేటివి ఎర్త్ స్పియర్స్. ఈ ఎర్త్ స్పియర్స్ యొక్క రేంజెస్ వాల్యూస్ అడిగింది. సో ట్రోపోస్పియర్ అనేది మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ 10 కిలోమీటర్స్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ లేయర్ అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ అనేది ఫస్ట్ 3 కి మ్యాచ్ చేయండి. సో ఏ 3 కి మ్యాచ్ చేసేది ఇక్కడ 1 ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ 4 కూడా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొకటి షార్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం. ఇంకోటి షార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే అండి బి వాల్యూ. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటోస్పియర్, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటోస్పియర్ అంటే ట్రోపో తర్వాత మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రాటోస్పియర్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 100 కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ద ఎర్త్ వస్తుంది, ఓవర్ ద ఎర్త్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ బి బికమ్స్ 4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఏ ఆప్షన్ అనేది బి బికమ్స్ 4, ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ బి ఈక్వల్ టు 4 అండ్ సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ F2 part of the thermosphere అన్నట్టు. థర్మోస్పియర్ is nothing but approximate మనకి 300 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ లో వస్తుంది. అండ్ D becomes 1. So that means stratosphere becomes D parts value. So 65 నుంచి 70 కిలోమీటర్స్, బికాస్ స్ట్రాటో దాటిన తర్వాతనే మనకి ఆటోమేటిక్ థర్మోస్పియర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్, రైట్. దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకేనా, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. So here it is one more question we have, that is displacement of the equation. So displacement of the equation they given, that is, right. So I've written it's very small here because కొంచెం కన్వీనియంట్ గా మాకు వర్డ్స్ ఈజీ కనిపిస్తాయి.
So this displacement of wave equations they given, one is y1 is equals to 10 sine of, if you can solve it, pause the video and solve yourself and tell me the answer in the comment section if you're done or not. And next y2 also displacement in y5 of sine of omega t plus root 3 cos omega t, right? సో ఇక్కడ నుంచి మనకి సెంటీమీటర్స్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ద రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ అన్నాడు. అంటే ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా రాస్తాం కదా, ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్, ఈ ఫార్మెట్ లో ఉంటది కదా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తోన. సో ఈ ఫార్ములా ఫార్మెట్ లో మనకి రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్ అనేటివి ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయంట, ఇంటర్ఫేజ్ అవుతున్నాయంట ఒక వేవ్ దగ్గర. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ వేవ్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ వై వన్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది సైన్ వేవ్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వై2 వేవ్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ వేవ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇవి రెండు ఒక ప్లేస్ దగ్గర ఇంటర్ఫేస్ అవుతున్నాయి. ఫర్ సపోజ్ ఆపోజిట్ నుంచి వస్తుంది అనుకో, ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన వేవ్ అనేది దీంతో సూపర్ ఇంపోజ్ అయింది అనుకోండి, ఇది వై1 అనుకోండి, ఇది వై2 అండ్ దిస్ ఇస్ వై1. సో రెండు వేవ్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అవుతున్నప్పుడు మేబీ సేమ్ డైరెక్షన్ లో అవ్వచ్చు, అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా అవ్వచ్చు. ఇలా ఇంటర్ఫేస్ అయినప్పుడు మనకి వీటి యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్నే స్టాండింగ్ వేవ్ అంటాం, రైట్? సో ఇలా స్టాండింగ్ వేవ్ అవుతూ వీటి యొక్క వేవ్స్ అనేటివి స్టేషనరీ వేవ్స్ లేదా స్టాండింగ్ వేవ్స్ అంటాం. వాటి ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది డబుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ డబుల్ అవుతుందంటే మనం సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే రెండింటి యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్స్ యాడ్ చేస్తాం, అంటే 10+5 చేస్తాం. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో 10+5 చేస్తే 15 ఉంటుంది, 15 కాదు ఆన్సర్. సో ఇలా చేయాలనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, y2 నేను ఎలా కన్వీనియంట్ గా రాస్తున్నా, y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఇంటూ, ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఏముందంటే కండిషన్ లో సైన్ ఉంది కాస్ ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వేవ్ అనేది 5 కాదు. ఓకే, ఇక్కడ రూట్ 3 కూడా ఉంది కదా, కాస్ ఉంది కదా, అప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, 5 ని మల్టిప్లై చేసుకోండి ఇన్సైడ్ కి, 5 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5√3 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ రెండింటి ఏమంటే రెండు ఆంప్లిట్యూడ్స్ అనేటివి సెటన్ యాంగిల్స్ లో వెళ్తున్నాయి అండి. ఫర్ సపోజ్ ఇదేమో కాస్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే సైన్ ఫంక్షన్ తీసుకోండి, ఇది సైన్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ అంటే 5√3. 5√3 ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, 5 ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో వీటికి మధ్యలో రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత, ఇంతకుముందు రాసాం కదా ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములా యూస్ చేస్తూనే సాల్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1a2 కాస్ టీటా. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో a1 a2 కాస్ టీటా ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. a1 వాల్యూ అంటే ఏదో ఒక దాన్ని అనుకోండి, దట్ మీన్స్ 5√3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1a2 కాస్ టీటా. టీటా ఎంత ఉందండి ఇక్కడ యాంగిల్ వీటి మధ్యలో 90 డిగ్రీస్ ఉంది, కాబట్టి ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ఏమైపోతుంది, 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ఇంటూ 3 ప్లస్ 25. That means 25 into 3 is a 75. 75 plus 25 is nothing but 100. 100 is nothing but 10 meter. Sorry, 10 centimeters లో ఉంది ఆప్షన్. సో 10 centimeter. ఇదేంటి, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వేవ్ రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. సో దీనికి రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఏఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి గాట్ దట్ ఈస్ 10 centimeters. అండ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ y1 నుంచి ఆంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ దే గివెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 centimeters. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ దీస్ రెండు ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేస్తూ రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ రాస్తే, రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10+10 అవుతుంది. రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి అన్నాడు కదా, ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 20 centimeters వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 20 centimeter is a correct. Got it? So we'll go to the next question. So this and only these are the questions. So మనకి ఓవరాల్ గా 9 questions వచ్చాయి వేవ్స్ లెసన్ నుంచి. ఇవన్నీ మనకి 2023 లో అడిగిన క్వశ్చన్స్. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ సపోర్ట్ అవసరం, కీప్ సపోర్ట్ మీ అండ్ ఫాలో అవ్వండి, ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ.